హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా డ్రా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో సైడ్స్ అన్నీ సేమ్ లెంగ్త్ ఉంటాయి అండ్ యాంగిల్ 60 degrees ఉంటుంది. ఫస్ట్ 5 centimeters లైన్ డ్రా చేద్దాము. ఏబి. ఇప్పుడు కంపాస్ తీసుకొని పాయింట్ ఏ దగ్గర పెట్టి అండ్ రేడియస్ ఏబి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక ఆర్క్, సేమ్ అదే రేడియస్తో పాయింట్ బి నుంచి ఒక ఆర్క్. ఇది పాయింట్ సి అనుకుందాము. ఇప్పుడు ఏసీ జాయిన్ చేస్తూ లైన్ డ్రా చేయాలి. సేమ్ బీసీ జాయిన్ చేస్తూ లైన్ డ్రా చేయాలి. దీని లెంగ్త్ చూద్దాము ఎంత ఉందో. 5 centimeters. ఇది కూడా 5 centimeters. ఇప్పుడు యాంగిల్ వెరిఫై చేద్దాము. 60 degrees, 60 degrees, ఇది కూడా 60 degrees ఉంది. ఈరోజు మనము రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా డ్రా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ 90 degrees ఉంది, ఏబి 5 centimeters, ఏసీ 4 centimeters. సో ఫస్ట్ ఏబి డ్రా చేద్దాము. ఏబి 5 centimeters. ఇప్పుడు కంపాస్ తీసుకొని ఎంతో కొంత రేడియస్తో ఇలా ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. సేమ్ అదే రేడియస్తో ఇక్కడ ఒక ఆర్క్, ఇక్కడ ఒక ఆర్క్, మళ్ళీ సేమ్ అదే రేడియస్తో ఇక్కడ, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తూ వర్టికల్గా లైన్ డ్రా చేద్దాము. యాంగిల్ ఏ 90 degrees. వెరిఫై చేద్దాము. 90 degrees ఉంది. ఇప్పుడు కంపాస్ తీసుకొని ఏసీ 4 centimeters మార్క్ చేద్దాము. ఆ పాయింట్ ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తూ లైన్ డ్రా చేద్దాం. సి. ఈ యాంగిల్ 90 degrees, ఏబి 5 centimeters, ఏసీ 4 centimeters. ఇది మనకు కావాల్సిన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈరోజు మనము ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్తో ట్రయాంగిల్ ఎలా డ్రా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఫస్ట్ ఏబి డ్రా చేద్దాము. సిక్స్ centimeters ఏబి. ఇప్పుడు కంపాస్ తీసుకొని 5 centimeters ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. 5 centimeters బీసీ అని అన్నారు, సో పాయింట్ బి నుంచి ఆర్క్ డ్రా చేద్దాము. నెక్స్ట్ ఏసీ 4 centimeters. ఏసీ పాయింట్ ఏ నుంచి ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సి. వెరిఫై చేద్దాము. 4 centimeters, బీసీ 5 centimeters.